Бүгін біз биологияның маңызды тақырыбын аэробты және анаэробты тыныс алуды қарастырамыз. Барлығына сәлем, және BayanExplains каналына қош келдіңіз. Let's begin. At the end of this lesson, you will be able to do three main things. First, define the key word respiration, яғни тыныс алу тірек сөзін анықтаймыз. Second, describe the reactants and products for both aerobic and anaerobic respiration, яғни әрекеттесуші заттар мен реакция өнімдерін сипаттаймыз. And third, outline the key differences between these two types of respiration. So let's start with the big question. What is respiration? In simple terms, respiration is a chemical reaction within living cells which releases energy from glucose. Aerobic respiration requires oxygen, whilst anaerobic respiration does not. Let's look closer at aerobic respiration. This is a process where oxygen is used to break down respiratory substrates. The main respiratory substrate is glucose. Glucose is oxidized to release its energy. The first stages of respiration occur in the cytoplasm and cells, but the main site for respiration is in the mitochondria. Here's the word equation for aerobic respiration, and it's very important to memorize this. We start with our reactants, glucose plus oxygen. This reacts to produce our products, carbon dioxide, water, and energy. What is anaerobic respiration? Most organisms require oxygen to respire and live. However, some organisms can continue to respire when oxygen runs out. Runs out, яғни бітіп қалады, яғни жоқ деген сөз. This is anaerobic respiration. Humans can do this for a short time, resulting in lactic acid building up in our muscles. Some fungi and plants respire anaerobically to release less energy but stay alive. Unlike aerobic respiration, the anaerobic respiration equations are different depending on the organism. Let's look at the two main types. Анаэробты тыныс алу теңдеулері ағзаға байланысты әртүрлі болып келеді. First, in yeasts, яғни ашытқыда, it's called alcoholic fermentation. Here, glucose is broken down into ethanol plus carbon dioxide and energy. This is a process humans use to make bread. The carbon dioxide makes it rise and brew beer and wine. Second, in mussels, яғни бұлшық еттерде, this process is called lactic acid fermentation. Here, glucose is broken down into lactic acid and energy. Яғни глюкоза сүт қышқылына және энергияға ыдырайды. So let's do a quick comparison to summarize. Aerobic respiration. This happens when oxygen is present. Because of oxygen, the glucose is completely oxidized, meaning it's fully broken down. This releases a relatively large amount of energy. Anaerobic respiration. This happens when oxygen is absent or in low supply. Because there is no oxygen, the glucose is not completely oxidized. The products, like lactic acid or ethanol, still contain energy. Therefore, this process releases a small amount of energy, but it does so very quickly, which is why our muscles use it for short, powerful bursts. Now, let's review our key vocabulary for this topic. You can repeat it after me to practice your pronunciation. Aerobic respiration, аэробты тыныс алу. Alcoholic fermentation, спирттік ашу. Anaerobic respiration, анаэробты тыныс алу. Cellular respiration, жасушалық тыныс алу. Ethanol, этанол. Facultative anaerobes, факультативті анаэробтар. Obligate anaerobes, облигатты анаэробтар. Lactic acid, сүт қышқылы. Lactic acid fermentation, сүт қышқылды ашу. To release, босату немесе шығару. Енді өзіңді тексере аласың. Check your understanding.
видеоны паузаға қойып, осы 7 сұрақты мұқият оқып, оларға өзіңіз жауап беруге тырысыңыз. Бұл материалды қаншалықты жақсы түсінгеніңізді тексеруге көмектеседі. Жауаптарын комментарийлерге жаза аласыңдар. Ал бұл біздің аэробты және анаэробты тыныс алу туралы шолуымыз болды. Қарағандарыңызға рахмет. Бұл сабақ пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Және осы видеоны сыныптастарыңызбен бөлісіңіз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийлерге жазыңыз. Келесі видеода кездескенше.